adhered to in my judgment. Njera yetegereza akawaayiro 22 ak'ekitabo ekyo ekifuga ebibonerezo engeri ki abantu gye balina okuba nga babiweebwamu. This court also notes that the kidnappers, the convicts, target the female, and so it is important to send a sentence that shall deter anyone from targeting women. Kooti ekitegeddeko oba yakitegerako nti mmwe abawamba omugenzi Suzan Magara ekigendererwa kyammwe kyali ky'abakyala nga bwe mwagala okuwamba nti n'olwekyo kikakatako kwooti eno okubanga eweereza obubaka eri abo bonna abayinza okuddamu okwenyigira mu musango gwe gumu ogw'okuwamba n'okutta abakyala. The death of Suzan Magara heavily impacted on her family and the community around them. Nti okufa kw'omugenzi Suzan Magara kwaleeta kwakosa nnyo famire ye n'ekitundu gye yali ava. In her victim testimony, Flora Magara, an aunt to Suzan Magara, addressed the court and stated that the death of her niece has affected them immensely, as most of them are still seeing nightmares, and so she calls for a death sentence. Nti mu bujulizi bw'omukyala Flora Magara nga yeresenga w'omugenzi Suzan Magara yagambye nti okufa kw'omwana waabwe kwabakuba ekitwe nti era kyasaba nti kooti ebawe ekibonerezo ekyokufa. I thank the prosecution for laboring to even invite this court to the victim impact assessments which have been conducted as a result of this case. Nti era yeebaza nnyo abawabi ba gavumenti okubanga baleese ebiwandiiko ebikwata ku ngeri omusango guno gye gwakosa famire y'omugenzi n'ebitundu gye yali avaamu. The defense through counsel Richard Kumbuga has pleaded for a lenient sentence and submitted that giving a death sentence is like revenge through the law. Nti olooya wammwe yagambye nti okuwa ekibonerezo kubanga okuwoolera okuyita mu mateeka. He punctuated his mitigation with biblical citations. Nti yagenze okusaba kooti nga ayogera ku kitabo kya Katonda kya Bayibuli, which later prompted the prosecution team to rejoin similarly with biblical citations. Nti ekyaletedde ababa gavumenti nabo okumuddamu ng'era bakozesa kitabo kya Katonda kya Bayibuli, where the Bible calls for a death sentence on one who kills another. Nga Bayibuli mu kitabo ekyo egamba nti omuntu yenna atta munne naye agwana kuttibwa. What I found interesting is that a Christian lawyer representing the Muslim convicts nti kyeyasanze nga kimwewuunyiza nti lawyer omukristaayo nga akiikirira abasiraamu relied on his biblical citations, while on the other hand, one of the one of the state attorneys in the prosecution team, Sherifa Nalwanga, a Muslim, a chief state attorney, also relied on the Bible to counter her colleague Richard Kumbuga for the accused person. Richard omukristaayo yeesigamye ku Bayibuli nti ne ku luuyi olwa gavumenti waliyo omwagavumenti omukulu ate nga musiraamu naye yamuzzeemu nga yeesigama mu Bayibuli ekitabo ekitukuvu ekya Katonda. Guaranteed the purpose was achieved, and I do appreciate those biblical Christian citations. Nti ekigendererwa kyatuukiridde nti era abeebaza olw'ebyo ebyawandiika bye baleese. Now, Counsel Kumbuga in mitigation further profiled the family status of each of the accused persons for purposes of advocating for leniency of this court. Nti olwoya mwe yagenze mu maaso n'ayogera ku famire zammwe mwenna abali awo nga asaba kooti nti eziteeke mu nkola okubanga ebaweeboleza ebisaamusaamu. Indeed, some of the convicts have children. Nti mu butuufu ddala abamu ku mmwe mulina abaana. They are married. Muli bafumbo. And have elderly parents to look after. Era mulina abantu abakadde b'okulabirira. I'm however persuaded by the Supreme Court authority naye akakasibwako n'omusango ogwasalibwa mu kooti enkulu esinkuluma mu Uganda in Magala Ramadan versus Uganda, nti musango ogwo Magala Ramadan nga wabira Uganda, Supreme Court Criminal Appeal number 1 of 2014, nti guno omusango gwali namba emu ogw'2014, which cited with approval a South African case of S versus Vikalasi of 2009, ogwasalibwa mu kooti ya South Africa ogwasalibwa mu 2009, where the Supreme Court of South Africa held that nti kooti enkulu ya South Africa bwe yagamba nti
In the cases of serious crime, nti mu misango emizibe ennyo, the personal circumstances of the offender by themselves will necessarily recede into the background. nti ebintu ebikwata ku bantu abazize emisango egyo biba birekebwa mabega. Again, in the case of Mutema Teguka Muzahamu versus Uganda, Supreme Court Criminal Appeal number 48 of 2019, nchera omusango omulala ogwa Butema nga awabira Uganda muguli ana mu munana agwa 2018 agwasalibwa court esukulu mu Uganda. The Supreme Court found that the Court of Appeal had discharged its duty. Yasanga court enkulu yagamba nti court ejidira enkulu endala yali ekoze omulimu gwayo. It commented that the appellant was a first offender with no previous record. Yagamba nti abantu abali bazize omusango ogwo bali kumundibwa mukusooka okuziza omusango. And he was in his youthful age. Nti era yali mu myaka gye egy'ekivubuka. But found that based on the fact that the circumstances under which he killed his infant child were cruel and so grave, nti naye koti nesanga nti engeri gye yatamu omwana we yali mbi nnyo ddala ate nga si ya buntu bulamu. And so he did not deserve any leniency, and so his criminal conduct attracted a death penalty. N'olwekyo yali teyeetaaga kusaasibwa n'akamu, nti era ebikolwa bye ebitujju byali byetaaga kumusindika kufa. Let me now return to the intended purpose of my sentencing. Nti ka ngende